Nis de het jespe toch om al het lijnen in de herking, gesprekken het boy na bijnig kristal en SSPCK, het gacht hugen gewoon hier. Na tjus wien, bipech kunnen sconnen aan New Mexico en dochter Margaret Connell-Szasz. Graag aan de kannen nog kochterdel een komen kran niet kochter en geld, en is een tussen nog Amerikanach als nog gelinkierk. Zou die mag kiemen. Chai yn cwmyn afop nog zo'n cryfsgyldig y chreitio chriastol y steochwch on yn siaciad diag sy'n naich. Bwyn chleroch agus bwyn tyf yn hylddig rigol Hanoveroch y faint. Y gawn yr fa ymag yn iawn nach rw y yeeltog fasgir chleroch nio Hanoveroch glyor. Chaiad yn sas as na coloni yn Breitanoch on America tua fwy siaciad diag is jeich harichad. Y gamas yn sy'n yn dachwyd fain ymroch y gianw as abape, agus tref yn tŵsanoch costanier na dŵcha. In both cases, we're talking about colonialist powers practicing colonialism. And what this meant was that the founding members of the SSPCK determined that it was important that Scotland, as far as they were concerned, had only a single culture. And that, of course, was the culture of the lowlands. And they embarked on this very ambitious plan to send what one of the chapters in the book calls shock troops of Presbyterianism. These are young men who went as school teachers into the Highlands, and their ultimate goal was to assimilate, basically, all of the people in the Highlands, and they would do so through the children. That y curas don Gaelic, mar friofachus fwyn on an abape. Gyda iawn sy'n gad yn cawn unio, gymachachar is y chan an y chwachgach na'n roed son yn nodiochwch y byfion lo o hort siachad. Hamaira dy gra nach bawn y fanya gamas cretio y fad, ach doi yn smynioch i na'n dynia a harwch o gwtŵr. Agus gyntylienad leis y fysion sy'n on yn America. It was the same type of goal that was practiced by many of the missionaries who were living in the colonies along the east coast of North America. And the idea was to, if you believed sincerely, and they actually did, that they had a superior culture in all ways, then the idea was to persuade other people that that culture was superior, so they would discard their own culture and then have this idealistic single culture. Han jesbet yn chiachgon y gwalaatje scol Gaelic vale yn taith fôr. Bwyn chaisteochwch on yn Baltimore on yn Davil sy'n naich diag. Hayad sy'n y gra gyda cwsbar a hawn ha gymor y bwntyn rys yn ba yn niw. Ha sy'n fioch yn rhi anichwg hogol a mes na dunia a ha tokol sŵl na hinsinig le drochw marsit, no droch rŵn marsit. Levi Shalton gaif shall ha so attacker street or seen on an alaba kutchok I guess ha shin hin a gentleman in the show. So cause on na hilu tukshin shin. Kaus shin a cased ha shin edavi a tokol leisha program hakinia. Morrison has gan a viach gal korum yn ddoib na chiach tri sio vi a curri kiarsta socialte in you. Ruadi ma kiavar BBC yn ba.